Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So today we will go into the next part of 6.2. For this video, we will cover for this learning outcome only. So we will use the equation Kp equals to Kc RT to the power of delta n to solve equilibrium system. Okay, so now we will be looking at the relationship between Kp and Kc. Okay, so relating Kp and Kc, so in most cases Kc is not equals to Kp. Okay, so consider the general equation, so like A, B, C, producing C and D. Okay, so we have this Kc here and we also have the Kp here. Okay, so Kp equals to Kc RT delta n. So that is the relationship between Kp and Kc. Okay, so if we have Kp, we can look for Kc, and if we have Kc, vice versa lah. Okay, so what is the delta n actually? Okay, so delta n ni dia sebenarnya adalah the difference in terms of number of mole for the gaseous product. So as you can see, they mention about gaseous only, so you only look for a species that is in gaseous phase. Okay, so the mole of gaseous product minus the mole of the gaseous reactant. So product minus reactant lah. Cari produk yang gas, kita tolakkan dengan mole untuk yang reactant punya, yang gas yang dekat bahagian reactant. Okay, so basically the delta n is so it is equals to C plus D minus A plus B. So how exactly we derive the equation yang Kp equals to Kc RT delta n ni sebenarnya? Okay, so kita tengok sekarang ni macam mana sebenarnya kita dapat yang tu. So consider the general equation. Sekali lagi kita tengok yang A, B producing C and D tu tadi. Okay, so assume that the gases behave ideally, so kita akan relatekan dengan PV equals to nRT. So kalau kita rearrange balik, we can get that P equals to N over V RT, where N over V adalah concentration. Okay, jadi kalau kita cari untuk pressure, partial pressure untuk A, it is basically mole of A over V RT lah kan. So kalau mole of A over V, that means that is the concentration of A. So we do the same thing untuk kita punya partial pressure P, kita buat benda yang sama untuk partial pressure C and also partial pressure D. Okay, so bila kita gabungkan semua ni, okay, so kita gabung. So yang tu tadi adalah pasal apa ni tadi? Pasal concentration kan. So kita akan masukkan okay, sekejap, sorry. So kalau kita ambil semula yang tadi tu, okay, so if we substitute the partial pressure of A, B, C and D, okay, into Kp, okay, so kita akan dapat this one here. Okay, and then kita try to factorize, cari benda yang sama dekat sini. So obviously benda yang sama dekat sini adalah RT lah. RT tu yang paling obvious, yang sama. Okay, so kalau kita bawa keluar dia, okay, so basically apa yang tinggal adalah this part here. Okay, and then kita akan rearrange balik this one. So RT C plus D, sebab kita ada ni RT, jangan lupa RT ni pun times C kan. Okay, RT ni times D, RT ni times A, RT ni times B. Okay, so bila kita bawa keluar tu, kita akan dapat yang the one yang dekat atas C plus D lah. Okay, and then we have to minus yang A dengan B tu nanti. Okay, so now as you can see kat bahagian ni pula, what is this? Okay, so this part here adalah merujuk kepada Kc. Okay, so kamu akan dapatlah Kc RT delta n, okay, whereby delta n ni tadi adalah C plus D minus A plus B. Okay, so we can see the relationship between Kp and Kc then. So this is how they derive that particular equation lah. Okay, so ingat so delta n kat situ adalah total mole of gases products, bahagian produk. Okay, and then kita tolakkan dengan total mole of gases untuk reactant. Okay, so R macam biasa, R kita akan guna 0.08206 liter atm per mole per Kelvin. Okay, meanwhile kalau temperature pula, make sure it must be in Kelvin juga. Okay, the temperature must be in Kelvin. So if delta n is equals to 0, okay, so kalau value ni adalah equals to 0, so everything kat sini to the power of 0, kita akan dapat ni RT ni to the power of 0, kita akan dapat 1 kan. Ini akan dapat 1. Maksud if delta n is equals to 0, Kp punya value adalah sama saja dengan Kc punya value. Okay,
So for example, let's say kita ada H2 plus Br2 menghasilkan HBr. So as you can see, semua kita punya species yang ada kat sini, ada 3 species kat sini, all of them are gases. Okay, all of them are in gaseous phase. So kalau kamu nak cari dia punya delta N, so kita ambil yang coefficient kat bahagian depan ni je. Okay, so HBr 2, Br 1, yang ni 1. So maksud dia 2 minus 1 lah sebenarnya. Okay, so akan dapat 0. So basically Kp akan sama dengan Kc lah in this particular case kalau dia punya delta N adalah equals to 0. Okay, tapi macam yang tadi initially ada cakap, most of the time Kp is not equals to Kc, so most probably the delta N is not equals to 0. Okay, so for example here, so let's have a look at this question here. So the equilibrium concentration for the reaction between the carbon monoxide and molecular chlorine to form COCl2, which is a gas, at 74 degrees Celsius are, so given to you the concentration, and concentration ni adalah value yang dekat equilibrium, sebab dia mention equilibrium concentration. Okay, so ini memang concentration punya yang dekat equilibrium, therefore kita boleh terus proceed cari Kc dan. Okay, so we can look for the Kc by using the information given to you here. So once you can find the Kc, you can get 216 value of Kc. Okay, and then you have to look for the Kp juga kan. So look for the Kp, so by using this relationship here, so you have to determine first, since you have the Kc already, so you have to determine the delta N. Okay, so try to find the delta N. So delta N is basically 1 minus 2 equals to negative 1. Semua ni gas, sini 1 je, sini 1 tambah 1, so maksud 1 tolak 2. Product minus reactant lah. Okay, product minus reactant, so 1 minus 2, so you get negative 1. Okay, so you already have your delta N now, so you just insert masuk lah semua value yang ada. So R pun dah ada, temperature don't forget to change it into Kelvin, so put all of them inside and then you calculate, you got 7.58 untuk Kp. Okay, so as you can see we can find both Kc and Kp, okay, by using this particular equation here. Alright, so now this is your turn to try to determine the delta N. Okay, so make sure you just look for species yang dalam gas punya phase. Okay, dalam gas phase sahaja, jangan tengok. So kalau kamu tengok ada solid kah, aqueous kah, ataupun liquid, so abaikan. Okay, so just focus on the gases sahaja. Okay, so dah ada jawapan kat situ, but you have to show your calculation lah macam mana kamu dapat. Okay, and then there's also 13, try this 14.0, so dah ada jawapan juga kat tepi tu, so perhatikan, try to kira dahulu the delta N. So kalau delta N equals to 0, obviously Kp equals to Kc, dan tapi if it's not, then just use the equation to look for Kp or Kc. Okay, and then there's also this one here, so nanti try je lah. Okay, so very simple ni, by using the relationship of Kp and Kc, yang Kp equals to Kc RT delta N, so you can find either Kp or Kc. Okay, alright, itu sahaja.